soul now. Come on, give it all your heart now. Come on, give it all your soul now. Come on, give it all you got now. If you're ready, then let it show now. Come on, give it all your heart now. Come on, give it all your soul now. Come on, give it all you got now. If you're ready, then let it show now. 'Cause you're in love, spontaneously in love. Oh, you're in love, unexpectedly in love. Oh, you're in love, overwhelmingly in love. And it's the birthday, the very first day of your life. Oh, it's your birthday, the very first day of your life. Oh, it's your birthday, the very first day of your life. Take a chance and just dive in. There can be no wrong timing. Gonna give it your best shot. Gonna give it all you got. Take a chance and just dive in. There can be no wrong timing. Gonna give it your best shot. Gonna give it all you got. Take a chance and just dive in. There can be no wrong timing. Gonna give it your best shot. Gonna give it all you got. I'm interested in people knowing that we are just as human as everyone else, that we are very beautiful people, but we can be ugly, that we are intelligent, but we can be dumb, that we can be clever and then do stupid things, that we are just like everyone else. So most of the time, when you say I'm from Uganda, people just say, oh, Idi Amin. Well, Idi Amin is not our culture product, and he's not our major export. There is much more to us than the terrible things that have happened to us. We are just like any other African country. I know most of the time the West, when they hear Africa, they think animals and rivers and lakes. But there are very interesting humans in Uganda and interesting cities and a lot of culture to discover, like food, like dance, like music, and all the things that we humans go around looking for in other people when we travel. Also Uganda ist mehr als Idi Amin und ist auch sehr facettenreich im Sinne von, es gibt die schönen Seiten und die nicht so schönen Seiten. Und viele von diesen Seiten, die bringst du auch in deinen Stories raus. Deine Geschichte, die wir heute hören werden, die spielt im Uganda der 70er Jahren und der frühen 80er Jahren. Warum hast du genau diese Zeit ausgesucht? The 70s is a very unwritten time in Uganda. And I think this is perhaps because this is from 1970 to 1979. We were going through very difficult times. And there was, often it was about surviving. It was about finding food. It was, looking after ourselves rather than writing our, what was happening to us. And soon afterwards, what had happened in the 70s tended to have been written by the West, those people who wanted to write about Idi Amin. So if you look for the 70s Uganda, you're going to find it in
in books written by mainly the British people who knew something about Idi Amin. But I wanted to go back and find out what it was like. And indeed, I've done this not only in this short story, but in the two novels I've written. I wanted to find out what it was like for example, middle class Ugandans, and what life was like for working class Ugandans, because sometimes we can be worlds apart in terms of class. But when it comes to this short story, I wanted to compare the way people in the 60s and the 70s migrated to the West, and to the way we are migrating now. So if you look into history, you find that most of the Africans, or most of the Ugandans who came to Britain to study during the 60s and the 70s, they were so desperate to go back home. They always said that Europe was inhabitable, was not right for Africans. And yet you now find people traveling to Africa, sometimes traveling from Africa to the West, sometimes at the peril of their lives, to come out here. So I wanted to show that difference in this story. Für wen schreibst du? Hast du jemanden, an den du dich richtest, wenn du schreibst? Weil du hast gerade gesagt, du möchtest für gewisse Dinge den Applaus bekommen und für andere nicht. Gibt es da schon, wenn du schreibst, weißt du, an wen du dich richtest? En fait, ça dépend. D'abord, j'écris de façon autothérapeutique. Donc, à la base, le processus est lancé pour moi, pour me faire du bien, etc. Ensuite, là, ici à Toronto, j'ai créé une société de production pour contenu afro-queer, donc pour les personnes noires et queer qui ne se retrouvent nulle part et qui ont juste envie de contenu positif, pas tragique. Et ouais, j'ai envie de les faire rire, j'ai envie de les faire rêver. J'ai toujours envie de renverser les systèmes. Donc, en gros, j'aborderai toujours des sujets qui ne sont pas accessibles à tout le monde. En gros, tout le monde apprendra toujours quelque chose de nouveau en lisant ce que j'écris ou en écoutant ce que je lis. Et enfin, moi, je me dis que je m'adresse au woke, mais ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas toujours tout à fait woke, tout à fait déconstruite. Donc, c'est pas parce que tu es féministe que tu sais ce que c'est que les luttes décoloniales. C'est pas parce que tu es dans le décolonial que tu sais, tu es activiste panafricaniste, panafricaine, que tu sais ce que c'est que l'antispécisme ou les crimes d'écocide qu'on fait, que les êtres humains font sur la planète et la planète Terre et le vivant, les espèces vivantes. C'est pas parce que tu es antispéciste ou militante végane que tu sais ce que c'est que le validisme, la non-accessibilité des événements comme celui-ci aux personnes qui ne peuvent pas entendre ou voir, etc., etc. Wir werden uns dem Text jetzt mal von der Seite der Übersetzung her nähern, weil seit Beginn dieses Streams sitzt hier im Studio mit mir Esther Klehm und spielt Mäuschen. Herzlich willkommen, Esther. Okay. Also noch einmal dieses ganze Programm
Blick in die Zukunft, gegen das Vergessen von dem Short Story Festival von Stimmen Afrikas ist ja auch eine Kooperation mit dem Masterstudiengang Literatur übersetzen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und es ist also auch hier eine Masterstudentin, die diesen Text übersetzt hat. Das heißt, ist das quasi dein erster offizieller Übersetzungsauftrag auch? Ja, genau. Und der hat dich ja dann direkt schon sehr weit aus Europa rausgeführt. War das für dich was Aufregendes? Auf jeden Fall, es war sehr aufregend, ja. War auch was ganz Besonderes und die Kooperation mit Jo und so. Ja, es war sehr schön auch. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Also das war ja ein Kurs, in dem dieser Text übersetzt wurde. Ja. Wie lange habt ihr euch dann mit der Übersetzung beschäftigt? Ziemlich lange, also es ist jetzt fast ein ganzes Jahr her inzwischen und im Kurs haben wir uns zusammen ausgetauscht und viel diskutiert und es war sehr interessant, dann verschiedene Sichtweisen auch zu sehen und hat auch geholfen, weil man verschiedenes Feedback bekommen hat. Also, eine junge Frau reist und der Leser erfährt, dass diese junge Frau kürzlich aus einer behütete, sorglose Kindheit oder eher Kindheitserinnerung erwacht ist, weil sie die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren hat. Und sie hat erfahren, dass sie als Baby von ihrer leiblichen Mutter zurückgelassen wurde an einem Strand und durch Zufall und mit viel Glück von einer liebevollen Familie aufgenommen wurde, in der sie aufgewachsen ist. Von dieser Adoptionsgeschichte hat sie allerdings jetzt erst erfahren und nun hat sie auch ihren leiblichen Vater ausfindig gemacht und macht sich auf die Reise für ihn, reist sie zu ihm, sie ist mit ihm verabredet. Während der ganzen Reise, die mit dem Taxifahrt zu Hauptbahnhof Dhaka losgeht, hat die Frau, diese Erzählerin, einen Kinderreim im Kopf, der sie nicht loslässt, der sich durch die ganze Geschichte zieht und ihr auch den Titel gibt, J'irai, oder auf Deutsch, ich fahre nach. Und durch diese Wiederholung dieses Kinderreims, aber insgesamt, nicht nur durch diese Kinderreims, insgesamt ist die Sprache der Geschichte sehr melodisch, sehr rhythmisch. An dieser Stelle möchte ich übrigens Gundula Hornig meine Bewunderung aussprechen, weil sie das wirklich sehr, sehr gut auf Deutsch ins Deutsche übertragen hat, diese Musikalität des Texts. Und jetzt eine weitere Frage an Sie, Nafissatou, bevor wir einen Auszug aus der Geschichte hören. Beim Lesen habe ich mich gefragt, und vielleicht können Sie das für uns rekonstruieren, was war beim Schreiben zuerst da? Was da der Kinderreim? War da die Sprache zuerst, die Musikalität oder die Geschichte? Und generell, was ist bei ihm, was gibt Ihnen den Impuls zu schreiben? Eher die Sprache oder sind es eher Themen, worüber Sie schreiben möchten? Alors, pour répondre à la dernière partie de la question, effectivement, c'est d'abord le thématique et le sujet qui m'intéressent. En tout cas, c'est l'idée quand elle vient à l'esprit qui est la source première de mon travail littéraire, bon là pour une nouvelle. Et ensuite, effectivement, le travail sur la langue et sur la musique et la musicalité est très très important, ce qui fait que je travaille beaucoup mes mots, tout en essayant de garder de la spontanéité. Sur cette nouvelle en particulier, c'est différentes choses. Enfin, nous, les écrivains, on est des éponges, on capte un peu ce qui se passe, ce qu'on entend, ce qu'on vit, pas forcément nous-mêmes, mais ce que les gens autour de nous vivent. Et pour cette nouvelle-là, c'est à la conjonction de deux choses. D'abord, une histoire qui m'a profondément émue, qui a été l'histoire alors c'était un petit garçon pour le coup, qui a été retrouvé sur une plage abandonnée. Et on connaît malheureusement dans nos pays ces histoires des filles mères qui se font avorter ou alors qui accouchent dans l'anonymat parce qu'elles ne peuvent pas supporter le regard de la société et d'abord de la famille parce qu'elles sont enceintes hors des liens du mariage. Et ce petit garçon qui a été trouvé a été ramené à une de mes amies, d'ailleurs qui est une écrivaine un peu plus âgée que moi, et qui m'a raconté cette histoire, qu'on lui a amené un bébé, un nouveau-né,
qu'on avait trouvée sur la plage et qu'elle avait recueillie et du coup, elle l'a adoptée. Et cette histoire m'avait tellement émue qu'elle m'était restée en tête. Et quand j'ai dû écrire cette nouvelle, c'est à ce moment-là que ma fille, qui était à l'école primaire, apprenait cette comptine qui est un peu le fil conducteur de cette nouvelle, qui justement passe par plusieurs villes du Sénégal, mais avec des vers et des rimes. Et des deux, je ne sais pas comment ça s'est opéré dans mon esprit, mais j'ai essayé de reconstituer l'histoire de cette orpheline. Bon, c'était un orphelin, c'était un garçon qui était un bébé en fait, hein, mais j'ai essayé de transposer sur une jeune femme adulte qui apprenait son histoire en apprenant qu'elle a été adoptée par sa mère adoptive, qui a retrouvé sa mère biologique, qui n'a pas voulu reconnaître, on va dire, ce qu'elle a considéré comme une erreur de jeunesse, et ensuite qui a voulu partir à la recherche de son père. En fait, elle veut retrouver ses origines. Et à travers ce voyage qu'elle entreprend en quittant Dakar, où elle vit, pour aller à Saint-Louis, où vit son père biologique, elle passe par plusieurs villes et elle est accompagnée dans son cheminement intérieur, ce monologue intérieur, et elle est accompagnée par cette comptine à chaque gare que traverse le train. Ça rythme un peu son monologue intérieur. But Olumide, Zara talked about certain challenges with the translation, particularly the title. And because your story does not gender the protagonist, the main narrator, there arose the challenge of not being able to use the person. Otherwise, we would have had to say, either der Schwimmer or die Schwimmerin, And then comes the challenge of what is the title, Shall we gender the protagonist, or shall we leave it more open? And so what were your thoughts on how they came to to use the verb schwimmend, which sort of changes slightly the title? No, I think, and we discussed it obviously because it's a longer project, and I was invited at some point to speak to the MA students, and it really made me aware how hard it actually is, because obviously the swimmer came very quickly, and it couldn't, even though I know the gender of the protagonist, it wouldn't help, because as I said, the swimmer is ambivalent, because who is the swimmer? They're all swimming in their own different ways. So if you gendered it in German, so it would be, then it would just be about the protagonist, and it would take away from these other characters who are also having to let go and deal with that. So I think schwimmen as a verb works really, really well, because it gives that sort of metaphorical meaning of, I don't know where I am. Yeah, ich schwimme gerade. This is also something you can say in German, I think, because sometimes my expressions are a little bit outdated. But it's sort of, you're sort of unsure where you are. So I'm having to let go, and then I'm a bit on unsure ground. So you can use it for that, and in that way it works really well. But I've gained I always had a lot of respect for translators, so I can't say I gained more respect, but I thought, oh, how terrible you start, and then already the title is a big problem. Yeah. So, I mean, one final example that she uses is where she talks about the translation of the term, it is hard to take your own life. And instead, for example, of es ist schwer, sich umzubringen, she switches it and talks about the your life, and then translating it as dir dein eigenes Leben zu nehmen ist schwer. Bringing the your into the sentence. How important was it for you to maintain the character as the object of the story? Yeah, very important, and I think she made really good choices there, and getting the emphasis right, because that's sometimes what happens with you're translating it faithfully and truthfully, and then the emphasis can still switch slightly because of how you've translated the sentence and what is now becoming, what you remember or what you hear more. So in this particular case with the Ertrinken, that was a really great choice, because it
it put the emphasis back where it sort of belonged, even if the other translation was also correct. Welcher Funktion würden Sie der Literatur zuweisen in der Begegnung zwischen Europa und Afrika zum Beispiel? Weil die beiden Kulturräume haben eine gemeinsame Geschichte und heute geht es darum, ja, die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft vielleicht vorzubereiten. Welche Rolle würden Sie dann der Literatur zuweisen in diesem Kontext? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience, ou en tout cas le rapport entre les productions littéraires africaines et justement l'Europe comme marché, c'est pas le cas uniquement de la littérature, c'est aussi le cas notamment des arts visuels, du cinéma, etc. Je pense qu'on est parti sur des bases assez perverses, en fait, qui portent la plupart du temps sur la reconnaissance et l'argent, ce qui est tout à fait légitime. Mais évidemment, il y a quand même cette chose fondamentale, c'est que les personnes auxquelles finalement les productions littéraires, artistiques, etc., sont adressées en Europe. Très souvent, les artistes, les écrivains, etc., issus du continent, ne les connaissent pas à la base. Et ces gens en Europe sont dans une culture assez forte, dans des histoires aussi très enracinées, très fortes, et qui peuvent être effectivement sourdes ou pas suffisamment en phase dans la communication, dans le dialogue avec les urgences d'expression qu'il peut y avoir en Afrique, notamment du fait, comme je disais, de cette pérennisation de la question de la violence. Vous savez, pour donner un exemple, c'est notamment les États, par exemple. C'est que sur le continent africain, la plupart d'États sont quand même une grande perversité dans leur histoire et dans la déconnexion que suppose l'histoire de l'institution et l'histoire ou les histoires des individus qui habitent là localement et qui du coup sont comme dans une injonction de faire vivre l'institution, de la pérenniser, sans que cette institution ne réponde forcément à leurs besoins véritables, et sans que cette institution ne commence justement là où se trouve leur vie concrètement. Warum hast du dich dann für diesen Text von Sinzo entschieden? Oder? Also als ich den Text das erste Mal gelesen habe, hat der mich total sofort angesprochen. Also auf so einer emotionalen Ebene, die Art, wie also dieser Schmerz und dieses Leid in den Bildern rüberkommt, finde ich total eindrücklich. Und das ist ja auch von der Form her ein total spannender Text. Also dieser dramatische Dialog zwischen der Frau und dem Selbst, was so diese dramatischen Elemente hat, und das ist aber auch ein sehr lyrischer Text und ist von dem her, also sowohl vom Inhalt als auch von der Form, war es jetzt auch für mich was so ganz Neues, Spannendes und eine große Herausforderung. Du bist Südafrikanerin. Südafrika ist ein Land mit sehr reicher Geschichte. Es ist ein Multikulti-Land, multiethnisches Land. Welches Südafrika kommt in deinen Geschichten vor?
I explore a large portion of different parts of South Africa. So I've looked at the history of South Africa in some of my in a mining novel that I wrote, and I've looked at the ordinary, everyday person that probably the politicians have forgotten and don't really consider their life, the struggle that they go through every day. Dann reden wir über deine Kurzgeschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Keeping heißt sie auf Englisch, der Bewahrer auf Deutsch. Worum geht es da? It's about an old man who is the lighthouse keeper on a very small island that's somewhere off the coast of southern Africa, although that's never stated explicitly. And about this little world that he's created for himself on this island, a safe haven. And then one day a young man washes up on the beach, and there have been some people that have washed up on the beach before, all of them dead, and it's taken that this man is a refugee. So the question is this man dead? Is he alive? And as we find out in the story, he is alive. And what will that mean for Samuel and his home? Die Geschichte erzählt sehr gut bildlich und ganz gut nachzuempfinden die körperliche Anstrengung und Strapazen von Samuel. Aus welchem Grund hat Karen diese Perspektive und Form der Beschreibung gewählt? One of the things that was important to me was to bring across this idea that part of people not wanting outsiders is they have this idea, I've worked hard my whole life. This is my space. I have built this. I have done this here. I don't want other people coming in. And so I wanted there to be a general sense of Samuel working hard to make this island his home. And so we already saw that with the wall that he built, and there are other things that he did. He made a vegetable garden, he burnt all these weeds that were growing all over the place. And so that also spreads out into the way that he deals with the coming of the interlopers. He works hard to get rid of them. He works hard to make sure that this interloper is not just lying rotting on his precious beach, that the man is removed and taken away. So hard work really is a very important part of the way to identify Samuel and his relation to his island. Blick in die Zukunft gegen das Vergessen. Die Autorinnen und Autoren, die wir jetzt übers Wochenende präsentiert haben, die werden Sie wiedersehen im zweiten Teil dieses Festivals ab Mai. Und da wird es auch eine neue Story von Karen Jennings geben. Die wird sich dann dem Thema widmen, Blick in die Zukunft.